Good afternoon. My name is Juraj. I'm from IDRS. We develop StatiCa software. Happy to be here. We come from the Czech Republic, Brno, close to Vienna, hope you know. And today we would like to tell you a little bit more what we do and what we do with our partners. We will do a quick video as a warm-up, and then we'll talk about steel connection design. It will be myself and Arvydas doing this, and we also have my colleague Milos, who will be focusing more on the concrete part later. So please, the video with us. This is David, a structural engineer. He regularly designs joints and connections of steel structures. Even though joints are the most prone to structural defects, calculation capabilities of programs for their design are limited. This often forces the engineer to estimate certain design values and spend up to 30% of the whole design time on connections. That is why StatiCa Steel was created. StatiCa partnered with top technical universities to create a new method for the design of joints and implemented it into a software tool for engineers. Currently existing programs are based on a component method which is not general enough. StatiCa came up with a new method called Component-Based Finite Element Model, CBFEM, which is a synergy of component method and finite element method. CBFEM is widely applicable and quickly provides comprehensible results about joint behavior. StatiCa Steel has the CBFEM method implemented in its computational core. This enables the engineer to analyze and design connections of steel structures more accurately than ever before. The engineer gets a clear and comprehensive view of internal forces and stress in the joint, areas of local buckling, and stiffness of the connected members. The result is an overall check of the joint according to the specific national code. StatiCa Steel is a missing piece between finite element and CAD programs for designing of steel structures. Its BIM interface ensures smooth data transfer. StatiCa is used by engineers all around the world. Try it yourself. Calculate yesterday's estimates. Now we'll jump into the presentation, talk about this a little bit more, and then we prepared 3 examples for you. 2 connections, steel connections designed from scratch, 1 exported from Tekla structures. And we will talk a little bit more about our friend David, you saw in the video. He's a structural engineer, and he deals with steel structures. And often he has to deal with connections like this. And today, it's a pain in the ass for him. Why is that? We'll take a look at one of the connections, something like this. Happy scenario for David is that he finds a verified example already existing in a design book for a project he has already done. If he's not lucky and he did not find such an example, he has to put together advanced finite element analysis model in Nastran, Abacus, even RFED. And he can proceed. If he cannot, he has to find a different way how to do the project. If he can put together that advanced finite element analysis model, that just gives you the raw numbers, but doesn't give you the code check. So after that, he needs to manually, using Excel spreadsheet, code the checks. If he can do that, it's great. If he cannot, again, he has to find another solution. If he does all of this,
and he models the connection, and then his boss calls and says, hey, we need to change a little bit the project, and there's going to be one more tube in the connection. He has to start from scratch. We've been thinking about this for 8 years now, and we started with a task that something has to change in the steel connection design. And then David, structural engineer, he met us. IDRS, that's the name of the company. We develop software, StatiCa, based in the Czech Republic. We started 6 years ago. Background of our team is previously working for the Němeček group, creating CI engineer program that was prior to our today's company. So the team has a lot of experience with finite elements, with structural analysis, and we develop applications that are complementing to the most used tools. Finite element programs like RFM, like CI Engineer, Robot Structural Analysis up to 1000, and CAD programs, especially technical structures. We do not aspire to replace them, we aspire to complement them in areas that are not solved today. This part is about the steel and our solution for connections, which is a module, and we put it together with a lot of links to other programs and give it in the form of a simple application. We base what we do for our engineers on the premise that we don't want everybody to scrap what they have, but we want to be complementing. So we work with the biggest companies in the field, building links, doing common research, working together on customers. Our biggest partner is Trimble and Autodesk. When we are a recommended solution for their users when it comes to steel connection. Autodesk calls it Solution Associate. It's 24 companies worldwide. So back to our example with David. You can see the material diagram on the left. It's a little bit scientific. And you can spend hours on this. You can analyze the true behavior of the material forever. What we are trying to do is to make a clear line what the engineer needs for his project. That means what the code requires for him. So in this chart, there's the green line. So we stop our analysis at the green line and try to build the model automatically, put all the checks in it right away, and provide a clear pass-fail, a yes or no result. We know how to do fancy finite element analysis pictures, but we don't want to do them. We want to provide a clear result, yes or no, according to the code. And most importantly, you can do connections even today, anytime, but you need 3 weeks to that in ANSYS. So we want to keep the whole process in minutes. So all the connections can be designed by every engineer, fabricator, in a while. This enables us to provide a solution for any topology, any loading, and in minutes. And when you have a solution like that, you can simply look at the connection and see that it's wrong, and then you have readily tools available to fix it at a hunch. A stiffener, a widener, and you fix it in seconds. The percentage on the right, that's equivalent plastic strain. The Eurocode says the connection cannot exceed 5% to pass your code checks. So if it is above that, red, below that, green, okay. StatiCa connection can do a proper stress analysis, buckling analysis, stiffness analysis, everything that is needed for an overall check of any connection. Inside, there's a lot of
research behind it. It took us 5 years of theoretical preparations, 2 years of coding to release the new method and the new software in the May 2014. The new method is called component-based finite element model. It's a mixture of finite elements and standard code checks. We'll talk about that in a minute. And this technology is patented. And when you come up with something new like this, you need to prove that it's working. So what we did is that we partnered up with top technical universities, and we took 40 examples of standard connections described in the guidelines in the book. We recalculated them with our software, compared the results. So these are simple topologies from US or Eurocode standard topologies, and we compared results. Similar. The second level of the testing is when you don't have the standard topologies, you need to create a model in ANSYS, Astra, Abacus, MySQL, and then you can compare it with results of StatiCa connections. So that was the second level, also similar results. And the universities also did real-life tests. So we were tearing apart footing from a concrete block, which was gradually loading and fancy stuff like that. And the result of it is a big book coming out in 2 months by the university team that is a big synergy of all the verification studies showing that the new method, the results, and the software is safe and reliable. You all know how to design simple connections, but what about the complex ones? Those are that we spend the most time on. So would somebody take a guess? How long does it take to model a connection like this in our software from scratch? Yeah, 5 minutes. 5 minutes. I heard 10. Yes, that is correct. 5 is if you're really experienced. Or if you export it from Tekla and you have the geometry, that's correct. And what is important, that the software is not a black box. In every stage of the modeling, you know where you are, and we will show this on the connection itself with the relation to the material diagram. And we will be gradually loading the connection, and goal is to see exactly when and where we reach limits, what are the plastification zones, and where exactly the connection fails. And this enables us to adjust the design if necessary. Now back to the method inside. It's called CBFEM, Component-Based Finite Element Model, and it's a synergy of 2 well-known procedures, finite elements. We use them every day for beams, for the whole structures, and the component method, the checks by the codes, equations. So we merely mix them up. We're not saying that the component method is wrong. We're just saying that if you want to design a connection using the component method, you need to create all the equations from scratch for every topology. When you change the topology, you start from the beginning. So we replaced the first step with finite elements. So we use finite elements to determine stress and strain, and then we apply the checks. This enables us to get rid of the limits. You can do any topology, any loading, and in minutes. Some of the features that are inside. It took us a long time to get inspiration. One of our guys who works on the solver used to be the part of a team that optimized wing span and wing geometry for Boeing and Airbus. And we realized one thing,
that back in the 90s, we structural engineers, we were the masters of finite elements and the pioneers. But since then, not much happened in our industry. And other industries, especially aircraft industry, they are much more advanced, skilled, and successful with how to model, how to use finite elements. So this is a trick from aircraft industry. When you're putting together the mesh, you keep it separate for each of the members, so you don't get those tensed intersections that are so hard to model. So we keep it simple, and we model the intersection using special interpolation constraints. And that way we can build any connection pretty fast. We also came up with a new model how to model the concrete, the contact stress between a base plate and a concrete block. The big topic were the bolts. That's in the majority of connections, a weak spot. So we were thinking about something, how to model the contact between the two plates, and then how to properly analyze how is the bolt pressurized, what is the impact. So we have a new model for that as well. From the user perspective, we came up with another workflow. We want to put the connection together as you are in the workshop, in the real fabrication. So we put it together, and you will see that on that example, using manufacturing or fabrication operations. You're adding cuts, stiffeners, wideners, gusset plates, if you're doing it from scratch. If you have done it in Tekla, you just click an icon, Tekla sends it to IDEA, and you have the geometry, and you just continue to design itself. There are two groups of programs that we work with. First are finite element analysis programs, and example here being robot structural analysis is the same with others. You start a node in that program, you use a plugin or a command, and you export geometry and loading, in this case. IDEA connection feeds it up, and you go to the check Eurocode AIC. When it comes to CAD programs, you get the geometry, but you don't get the loading. So we enable to input the loading from Excel spreadsheet by hand and go to design. In CAD programs, we focus on technical structures and advanced steel. The solution has been on the market for 2 years now, almost exactly. We have something over 400 licenses in 25 countries. Structural engineers, fabricators, construction companies, all sorts of industry professionals. Yesterday I finally persuaded construction authorities in Dubai that they will take a look at our software and put it on the list of approved solutions. So even there, they are trying to look at it. We are receiving great feedback from our customers. They are playing with it. Some of the examples, this is from our home market, Czech Republic, when an engineer took over a project after another engineer had this connection. He had a huge suspicion that it's wrong, and he was right. When he modeled it in our program, he immediately saw the problem and came up with 3 solutions how to do it using a bigger plate, web doubler, stiffener. This is an example from Germany, and this connection is okay from the point of stress. But there is ovalization and there is potential. If you know and can easily try that you cut the second tube as well, for the same money you get stiffness of the connection 10 times higher. Stress and strain stays the same. So more value for the same money. Next example is from Poland, when an engineer was working on this tower mast and it was a little crazy topology of the bolts, and he couldn't do the proper design,
In our software, simply reshuffled the bolts, tried a couple of topologies and came up with an optimized design. And our last example is from the UK. At the Heathrow Airport a couple of months ago, they were building a new service bridge, and they were dealing with this particular connection in it, which cannot be done by the book. It was Mott MacDonald and Alison Moore working on that. They were looking for a way how to do it. So one option was to do the whole bridge in a different way. The second one was to use a software that can do that. With Idea Connection, they were able to properly model and prove the authorities that it's okay, the bridge is standing today. And it will stand. We are trying to change steel connection design. We don't want engineers to do hand calculations. We don't want them to use Excel spreadsheets. We don't want them to use advanced scientific models to do these sophisticated connections. Our software does it, any topology, any loading in minutes, clear pass-fail checks, choose from your code or US code. Either standalone, you can work from scratch, or you work with the software you already have. The results are verified by the universities, and the technology is patented. So do you remember these from the beginning? So today we can say that our good friend David can calculate all of them in minutes. And as we like to say, he can calculate yesterday's estimates. Sveiki dar kartą. Mano vardas Arvydas Kublickas, aš atstovauju kompaniją Intelligent Beam Solutions ir pavadinkim konstrukcinės dalies produktus. Tai aš visų pirma ačiū Davidui, kad turi problemą. Todėl atsirado pakankamai mano nuomonė geras produktas. Ir pirma dalis, kaip ir kalbėjom, yra plieno mazgai. Aišku, idėja produktas turi ne tik mazgus, galima patikrinti patys skerspjūvį, atliekti detalę analizę, įvertinant plastinius įtempius, sijas, kolonas ir, pavadinkim, 2D rėmai. Šiuo atveju mes pasirenkam mazgų projektavimo paprogramę. Yra keli tipai mazgų, tai yra 2D rėmas, 3D rėmas, toliau atraminiai mazgai ir įvairiausios jų kombinacijos. Šiuo atveju pasirenkam pakankamai paprastą sprendimą. Taip, pagal nutylėjimo programa parinko tam tikrus skerspjūvius. Aš juos pakeisiu. Pati skerspjūvių biblioteka yra pakankamai didelė. Yra, kaip minėjau, europinės bazės, standartinių profilių, kitų šalių ir taip toliau. Ir įvairiausios kombinacijos, šaltai formuoti profiliai ir taip toliau. Šiuo atveju aš pasirinksiu virintinį profilį. Čia pakoreguosim truputį sienelę, patį plotį, klasę paliksim tokia kokia yra. Ir antrą elementą mes panaudosim tokį pat. Gerai. Toliau parinkus profilius mes aprašome apkrovas. Aišku, galima importuoti iš Excelio arba tiesiog ne vieną apkrovimo efektą generuoti ir taip toliau. Šiuo atveju prezentacijos tikslais aš tiesiog vieną efektą numatysiu. Toliau mes galim pereiti prie pavadinkim dizaino. Ką tai reiškia? Tai šiam mazgui man siūlo keletą variantų, kaip aš galėčiau jį įgyvendinti.
ir yra keletas įvairiausių variantų, kurie yra iš anksto numatyti. Šiuo atveju pasirenku šį variantą, varžtus šiame lange pagal nutylėjimą palieku tokie, kokie yra ir toliau pereinu prie detalizavimo. Matau pagal nutylėjimą, kaip ir rezultatas matomas man nelabai tinka, aš turiu pakeisti plokštelės storį, pakoreguoti truputį, kad būtų galimybė privyrinti, toliau pasirenku varžtus, klasę pasirinkim didesnę, gerai, tada reikalingas, pavadinkim, varžtų pasiskirstymo tinklas, tai aš pakankamai paprastai koordinatėm juos galiu užsiduoti. Taip, su varžtais kaip ir, pažiūrėkim, kas čia gaunasi. Kažkokį atstumą turbūt pažymėjau neteisingai. Taip, klydau. Dabar kaip ir tvarkoj. Ir toliau reikia privirint patį elementą prie plokštelės. Tai šiuo atveju padarykim 6 siūlės ir tiesiog tegul būna iš abiejų pusių. Gerai, toliau mes pereinam prie patikrinimo, kadangi, kaip minėjo kolega, atliekama netiesinė analizė, atliekama keletą iteracijų, tai šiek tiek užtrunka, pavadinkim taip. Ir turime mes rezultatą. Šiuo atveju mes matome plastinių įtempių pasiskirstimą, jų procentinę išraišką. Mes toliau galim pasitikrinti įtempius. Plokštelėje. Toliau ekvivalentiniai įtempiai. Matome plastinių įtempių grafinis atvaizdavimas, baigtinių elementų galim peržiūrėti sudalinimą bei deformuotą pačią schemą, kaip tas mazgas deformuojasi. Toliau aš realiai pakankamai maža įraža, pakankamai daug varžtų. Aš tiesiog žiūriu, įjungiu jėgas varžtuose ir matau akivaizdžiai, kad dalis šitų varžtų, tiesiog man programa pati rodo, kad dalis varžtų nedirba, jose įražos yra apie 0. Jeigu mes užeitumėm į varžtus, tai yra pakankamai mažas išnaudojimas varžtų. Aš juos galiu tiesiog ištrinti. Tai grįžtam į dizainą, pasirenkam editorių, pereinam prie varžtų ir aš ištrinu, aišku, susprogdinu komponentą. Ištrinu, čia žiūriu 5, toliau 7, 9, 11, toliau 21, 23 ir 17 ir 19. Gerai. Ir paleidžiu skaičiavimus. Matau rezultatą. Aišku, jeigu palyginus prieš tai ir varžtų yra išnaudojimas daug efektyvesnis, ir pačio mazgo išnaudojimas efektyvesnis ir taip toliau. Tai toliau, aišku, man reikalinga informacija, tai yra reportai, yra įvairiausių tipų, yra vieno lapo ataskaita, yra pilna ataskaita, yra vienos linijos ataskaita,
one page ataskaita, detalė ataskaita su grafinė informacija. Taip pat galiu kiekių kažkokią informaciją ištraukti, mazgo jungimo elementų, brėžinuką. Ir tiek su šiuo mazgu. Tai yra, tarkim, toks paprastas greitas mazgas. Aš nesu labai įgudęs idėjos statikos vartotojas, tai matom, kad pakankamai greitai šį ir įveikiam. Toliau mes galim perėti prie truputį įdomesnio, sudėtingesnio mazgo. Tai yra atraminis mazgas. Pasirenku vieną iš šablonų. Gal man dar čia reiks vieno kito elemento. Tai pažiūrėsiu, kokie pas mus čia yra elementai. Čia, jeigu neklystu, panaudosim valcuotą profilį. Heba 200. Gerai. Toliau aš norėčiau, kad jis būtų vis tik horizontalus. Toliau pirminis elementas tegul irgi tiesiog būna hebas. Ir aš truputį patį mazgą aš nuleisiu truputį 200 mm į apačią. Taip, gerai. Dabar čia numatykim elemento ilgį 600. Čia truputį padidinkim skerspį iki, tarkim, 80. Šito elemento mes paimkim 700. Ir mūsų pagrindinis, uždėtas ilgis tegul būna 800. Gerai, geometrija pas mus daugiau mažiau yra teisinga. Tai yra pirmasis etapas. Toliau mes pereinam prie apkrovų. Turime 3 elementus. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, aišku, aš galiu tiesiog copy-paste iš Excelio susidėti. Šiuo atveju aš tiesiog toliau skersinė pas mus trečiam elementui ir momentą Taip, jeigu aš apie tai vėliau. Aišku, čia tiesiog, jeigu jau užklausė Ernestas, tai principė, kad įrašas yra 2 būdai. Kaip ir minėjo prezentacijos metu kolega, kad yra galimybė, aišku, šiuo metu sprendžia tą klausimą, nes tai kaip padaryti, kad geometrija ateina iš teklos, o įrašas iš baigtinių elementų. Kol kas galima arba taip, ir dirbama sujungtos būdus ir kitoje versijoje turėtų greičiausiai būti spręstas tas klausimas. Gerai, toliau mes turime, kaip ir geometrija, turime apkrovas, toliau mums reikia formuoti patį mazgą, naudojant tipinius sprendinius. Kažkur prapuolė mano mazgas. Ir pirmasis sprendinys yra atraminė plokštelė. Mes, aišku, ją padidinkim. Pakeiskim truputį informaciją. Aišku, aš turiu tą padaryti. Kokiu atveju. Pasirinkim varžtus. 27. Čia žiūrėjau,
400. Čia neklystu po 50 turėtų būti. Ir aprašykim patį gelžbetoninį elementą. Ir dar grįžkim prie pačių siūlių. Can you back? About wells. I forgot wells. Okay. Vėrintinės siūlės. Paliekam taip, kaip yra. Galim peržiūrėti rezultatą. Gerai, kaip ir tinka. Sekantis sprendinys yra prijungti elementą M3. Aš irgi pasirenku iš bibliotekos. Žiūriu, kas man labiausiai šiuo atveju tinka, tarkim šitas sprendinys. Rodau programai, kuriam elementui taikyti tą. Gerai, truputį pastorinkim plokštelę. Čia tegul prisiriša prie profilio. Ir, aišku, varžtai. Paimkim 20-tuką. Aprašykim koordinatės. Čia palikim 30. Gerai, na ir siūlės. Taip būna šešetukai iš abiejų pusių. Okay? Okay, thank you. Dabar M3 elementą prijungiam, liko prijungti, pavadinkim ryšį, D1. Šiuo atveju, manau, panaudosim šitą sprendinį. Tiesiog reikia nurodyti, ką jungsim, D elementą. Toliau jungsim prie M3 elemento. Čia pasirinkam plokštelę. Tai truputį sumažinsiu, kad būtų matoma. Kažką dabar praleidau, žiūriu, gal ne, žiūrim toliau. 10 storis. Ten 180, 250. Čia žiūriu, kodėl jis nenori jungtis prie elemento. Can you go back a little bit? No, it's... Aš praleidau. Alignment. Yes, but here we have not connected to a plate. Teisingai. Praleidau. Dabar kaip ir gerai. Toliau varžtai pas mus 20-tukai šiuo atveju. Koordinatės irgi reikia apsirašyti. 50. Čia paliekam, programa
daugiau mažiau supranta, kokios yra virinimo galimybės. Gerai. Lyg ir viską, nieko nepraleidau. Peržiūrėti. Ir galim atlikti patikrinamosius skaičiavimus. Kaip minėjau, atlieka netiesinę analizę, iteracijų skaičius ir taip toliau. Ir matau, kad aš praleidau vieną dalyką. Praleidau sąstandas. Turiu grįžti į dizainą. Sąstandas čia. Storis tiesiog pažiūrėti, storis 12. Neklystu 6. Gerai, dabar turbūt nepamiršau nieko. Grįžtam atgal ir atliekam. Nelaiko varžtai. Mes galim toliau pažiūrėti, kodėl nelaiko varžtai, kurie varžtai nelaiko. Ir toliau mūsų inkariniai varžtai nelaiko, jeigu neklystu. Tiesiog dabar nespręsiu aš tos problemos, tiesiog aš greituoju būdu, tarkim, kad juos labai daug negalvojęs, padarysiu ilgesnius. Abejoju, aišku, ar įspręsta klausimą, bet gal. Matom mūsų, kaip ir mazgas dabar jau ir korektiškas. Aišku, kaip aš rodžiau prieš tai galima pažiūrėti visus įtempius, varžtuose, deformuotą schemą, baigtinių elementų tinklą. Galima pažiūrėti įtempius betone, įtempius pačiose plokštelėse, kiekvienam varžte ir taip toliau. Tai čia toks antras pakankamai paprastas pavyzdys. Manau, pakankamai vizualiai, kaip su programa dirbama, jūs supratot. Sekantis ir mano nuomonė svarbiausias dalykas, dėl ko man, kaip konstruktoriui, imponuoja šita programa, tai tiesiog dėl to, kad man nereikia mazgo skaičiavimo programoje daryti tą patį, ką aš ir dariau tėkloj, tarkim, ar kitoj modeliavimo programai. Jeigu aš nusipiešiau kažkokį mazgą, sudėliau plokštelę ir taip toliau, tai kaip darydavom iki šiol, tai tiesiog imi kažkokį tai softą, modeliuoji jame mazgą ir taip toliau. Tai čia turi pakankamai, aš manau, tikrai pasistengė, sprendė tą klausimą. Tiesiog uždarysiu. Yra extensionas pačioj tekloj. Aš tiesiog jį paspaudžiu. Skaitau, ką rašo tekla. Select connection point. Čia bandau. Labai dabar nežiūrėsiu, bet principė kažkur apie vidurį reiktų pataikyti. Toliau aš surenku visus elementus, kurie jungia mano mazgą. Užbaigiu komandą, toliau pasirenku partus, kas dirba su tekla, turėtų būti select object in components, užbaigiu komandą ir tiesiog išsisaugau savo reikiamą vietą. Ir turiu rezultatą ir toliau, kaip rodžiau prieš tai, aprašau, kuriu efektus, kažkokią atlieku informaciją, keičiu ir gaunu rezultatą. Tai tiek trumpai apie plieninę dalį.
kas liečia idėją StatiCa.